Hello, good morning, everybody. So I'll say that according to what is the change in the new paradigm, there is a transition on the green called the green transition, and also the digital transition, and both will be relevant for the sustainability, according to the last COP meeting in Egypt. And the green transition will cover things like circularity in the construction, reusing of infrastructures, and many other tools and technologies. In terms of digital transition, we have what we call as the digital twins, or the digital models of the infrastructures, where we can simulate many scenarios of storms, extreme events, etc., and study the resilience and the preparedness of people for such scenarios. So these two transitions will be the biggest transitions in the construction and civil engineering technology in the near future. And I will say that both transitions can mix together, which means that you can integrate within a digital platform such green transition. So you can establish sustainable roles, sustainable goals for the management and for the construction of new infrastructures within a digital way. So this is something that is very relevant, and is being a huge change in Europe, in US, and in many other countries in the world. So I think these are the biggest challenge and the biggest future that we're going to have for in the construction and in infrastructure technology. Cho biết là hiện nay ông đánh giá như nào về những giải pháp xanh và bền vững tại Việt Nam, và Việt Nam cần phải có những giải pháp gì? What are the challenges does Vietnam face in implementing sustainable new technology? I think that Vietnam, that as many other Asian countries, has very good things and very bad things, like everybody. So in terms of the bad things, is that you have an infrastructure that is not prepared for the growing on the population. So you have the technology, you have very strong universities. This is a very good thing. Very excellent students. UTC is one of the relevant universities that is known worldwide by what is being done in terms of technologies. The problem is that the current infrastructure is not enough for the mobility, for the transportation of, and for the growing of the people, especially on the cities. So it is missing new kind of new infrastructures, more sustainable, like new railways, trams, and so on, more lines on the metro, and maybe why not even to give a step forward and stopping traffic in some places in the big cities. And also it is missing the connection among other cities, like using transportation modes like we are doing in Europe and investing a lot, but also in US and in many other countries, like the high-speed railway and many other technologies, because railways is a very, let's say, eco-friendly technology and for the mobility. So I think you have, for one side, very good technologies on the university. You have a very young population, which is very important for the future, for the economy growth. But I think the infrastructures need to be first. There should be new infrastructures that should be implemented for these two transitions, the green transition, more green,
eco-friendly and also the digital transition. And the second thing that I also want to mention is about the maintenance and the management of the existing infrastructure. You have very good cultural heritage, you have also very good old infrastructure, and all countries, and Vietnam as well, should invest on the maintenance of the built environment. And this is also quite relevant, but this will start from the people, from the preparedness of the people, from the universities, to the society in general. So this is, in my opinion, the two things that should be done. So new infrastructures, more friendly from the sustainable, from friendly from the eco, and investing on the maintenance of the infrastructure, and also the third point always, which is the society, the people, the capacity building, where universities are playing a huge role here. Về cái thách thức của Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam có hai vấn đề, một vấn đề có những thuận lợi và khó khăn. Mặt thuận lợi là các bạn có cái trường đại rất là tốt, đặc biệt là có cái ngân hàng ngân hàng và cái biểu cái đề xuất rất là tốt về cái ngân hàng. Tuy nhiên là chúng tôi cũng khó khăn nhất định như một số các tỉnh khác thì Việt Nam cũng thiếu một bộ phận về hạ tầng, cũng chưa về hạ tầng ví dụ như là chúng ta thiếu các cái du lịch cái công cộng, dẫn đến là người dân vẫn sử dụng các phương tiện nhiều, dẫn đến là cái nó chưa được đảm bảo. Do vậy là tôi mong muốn rằng là chúng ta nên có một sự phát triển, tôi nên đề xuất là một cái kế hoạch phát triển nước, nhất là một mang phát triển các cái công cộng như là cầu ngầm này, rồi là cầu trên cao thì chúng ta có rồi, tuy nhiên là tôi còn cảm thấy là chưa đáp ứng được các cái nhu cầu đi lại của người dân, tức là số lượng đường cao và cái nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là nếu mà xây dựng các cái tòa nhà, các cái sống rồi thân thiện môi trường để không đảm bảo gây ra những cái không đúng không bền vững. Cái thứ nữa là chúng tôi mong muốn là nhà nước Việt Nam cũng nên có những cái chính sách về bảo dưỡng, sửa chữa và bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên đảm bảo chất lượng công trình. Các bạn có nhiều các công trình rất là tốt để kỳ quan được thế giới công nhận. Tuy nhiên là tôi cảm nhận rằng là cái vấn đề về vận hành không còn mỗi chúng ta vẫn còn rất nhiều chi phí bảo dưỡng quản lý, chúng ta vẫn còn đối mặt vẫn còn rất nhiều vấn đề. Đấy cũng là cái thách thức không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới tôi nghĩ là nó có liên quan. Chúng ta thấy rằng cái không bất cứ lúc nào Việt Nam cũng do you think that what is the role of the government in issuing the policy and also the policy for green and sustainable development? Do you think what is the role of the government and apply the new technology for green and sustainable development? What do you think? What should government do? The role of the government. I think that the government should have two very important roles. The first one is regulation. There are many stakeholders that are involved in this ecosystem, from the universities to the infrastructure managers, to the design companies, the construction companies, and even to the society in general, associations, NGOs, etc. So the government should make the regulation and should take care of the regulation in order to guarantee these goals that we achieve. This is one important thing that government should do. The other thing is always investment on the people. From the universities, from the schools, the kids. It's very important that government should include these sustainable aspects since very young, and also the part of the digital as well. So this is two things that I think is very important. The last one is the planification. So it's very important for the government side to have a good support, of course, technical support, like people from the university and also foreigner people that could help. But it's very important to have a roadmap, a real planification for 5, 10, 20 years. We need to achieve these milestones, and we need to have specific goals
and show people that we are achieving together these specific goals. So the implementation of the technologies, the implementation of sustainable goals, everything should be very clear, shared with the population, and in my opinion, the government should be integrated part and should be the ones that should lead this paradigm, this new change in the paradigm on the construction and infrastructure technology. Theo tôi là chính phủ một vai trò rất là quan trọng trong cái việc xanh vững đất nước. Thứ nhất, theo tôi nghĩ thứ nhất thì là chính phủ nên đưa ra những quy định, nghị định để tại vì là chúng ta có rất nhiều những cái liên quan từ chính phủ này, người dân sử dụng này, rồi các nhà phát triển, những người chúng ta có những quy định để đảm bảo rồi cùng chung tay vào xây dựng một cái phát triển bền vững, phát triển bền vững. Cái thứ hai nữa tôi nghĩ đó là cái sự ứng dụng các cái quy định, cái sự ứng dụng. Thứ nhất đó là tôi nghĩ rằng là nhà nước nên có cái cơ chế chính sách để đảm bảo cái việc giúp cho các doanh nghiệp này và doanh nghiệp có những ứng dụng có thể là hỗ trợ để thúc đẩy phát triển ứng dụng vào thực tế. Cái thứ hai, một trong những quan trọng nhất đó là đầu tư con người, từ đầu tư sử dụng các ứng dụng từ các bạn sử dụng từ những người dân, rất là từ những công dân trẻ đến các trường đại học và trường đại học rất là quan trọng, thì rồi nó tạo ra một cái thế hệ cái phát triển xanh, phát triển bền vững, thì cái đấy nó sẽ đi sâu vào các cái ứng dụng, cái định và nó sẽ làm cho cái sự phát triển bền vững nó sẽ lâu dài, nó sẽ tốt hơn. Thank you very much. Thank you.